The Social Fund for Development has overcome many challenges during the several substantial political and economic troubles that faced the country during the past years, especially the recent political instability that began in early 2011, which hit Yemen as well as a number of Arab countries. This instability led to suspension of many development projects of different organizations and thus to increase the suffering of the poor. However, the diversity and effectiveness of the mechanisms of the SFD, its learning from the best international and local practices, and involving the community in all phases of the project have helped continue 86% of its projects during the instability. The risks varied between security of workers, the increasing cost of building materials, and the difficulty of transportation due to the shortage of fuel all across the country. Most of the suspended projects locate in the urban areas that witnessed large protests, closure of roads, and lack of fuel. The rural areas where poverty is increasing and people are needier to services have had less suspended projects. Hajjah is one of the poorest governorates of Yemen. The SFD team visited some projects that resisted the current challenges. In the village of Al-Hakami Al-Kadari in Bani Hassan, sub-district of Abs district, Mr. Khalid Humaid, contractor of a basic education school, stated, واجهنا مشاكل كثيرة وهي ارتفاع المواد، أسعار المواد في السوق والمشتقات النفطية. مثال كان نشتري البرميل ديزل ب85,000 والبرميل البترول كذلك، والحديد كان الطن بسعر 160,000 ارتفع إلى 220,000 في السوق، وكذلك البلاط واجهنا مشكلة لم نوجد في المصانع، فطلب صاحب المصنع أن نحمل له فارق سعر الديزل على حسابها، هو سيبيع لنا بلاط، وواجهنا مشاكل كثيرة. Even so, he has developed a matrix of threats and opportunities about continuation in building the SFD-funded school, as he started the project in coincidence with the outset of the instability. وقدمنا بمعالجة هذا الموضوع بشراء بسعر مرتفع سواء كان من البترول أو الديزل أو المواد. الذي شجعنا على الاستمرار في العمل هو الصندوق الاجتماعي، لأن فيه ميزات كثيرة جيدة، وهو سرعة صرف مستحقات المداول بارتفاع في العملة شيء بسيط، ما ساعدنا قليلا يعني في شراء المواد. A member of the local council of the sub-district verified the contractor's statements. جاء هذا المشروع وحصلت من الأزمات والطوارئ الشيء الكثير الذي كاد أن يعرقل إتمام هذا المشروع، ولكن بفضل الله تعالى ثم بجهود الأخ المقاول والإخوة المتعاونين معه والأخ رئيس لجنة المستفيدين حاولوا أن يتغلبوا على هذه الصعاب. فالأزمة عندنا الحقيقة أزمة خانقة، وخاصة في الوقود المشتقات النفطية، مما أدى إلى توقف المشاريع بشكل عام، ومنها أيضا السيارات والناقلات والقاطرات التي تنقل الخرسانة والبلوك إلى آخره.
لا من التأخر في التنفيذ، لأن الإخوة واصلوا رغم وجود الصعاب ورغم وجود المشاكل التي واجهتها. المنطقة بأمس ما يكون من حاجة إلى هذا المشروع، لأن الطلاب يذهبون إلى قرى بعيدة للدراسة، أما الطالبات فهم لا محرومات من التعليم بسبب البعد، لكن بوجود هذا المشروع بفضل الله تعالى إن شاء الله نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة. In one of the past hottest conflict points in Sada Governorate, we find another story about the SFD continuous work in building some schools, where the community strongly believe in the need for them in communities such as Razah, where the rugged terrain. Despite the deep skepticism in government's efforts in development there, especially in this district where there were strong wars, the SFD's history of interventions there has created trust among all members of those communities that heavily help the SFD achieve its objectives. There, the contractor of the Omar bin Abdul Aziz School project, one of the largest schools in Sada, has faced similar challenges as mentioned in Hajjah project. When the SFD team visited this project, the contractor was preparing to cast concrete for the roof of the second floor in late July 2011. المواد مرتفعة سواء الحديد وكذلك النقل الخرسان والنيس وحتى على مستوى الماء، لأنه لا يوجد ديزل ولا يوجد بترول ولا يوجد. وما هذا مستمرين يعني. مستمرين وإن شاء الله نكمل بإذن الله وتتشتغل الماء بإذن الله. وكيف نتغلب على المشتقات النفطية؟ نشتري من السوق السوداء والسيارات بعضها نحولها على غاز وبعض هذا المواطن نحولها على غاز من حق الماء وهذا، والديزل بنشتريه من السوق السوداء. تبقوا بعد يومين ثلاثة بإذن الله. إذا تأخر يوم السبت، اليوم خميس ربوع، يوم السبت احنا جاهزين بإذن الله. باقي معنا البلكونة وهذاك المعمل وإن شاء الله جاهز. الله يعينكم. بيزوروكم من الصندوق؟ طبعا على فترات. عاد حاجات لجنة قبل فترة وجيزة. Some district-level local councils allocate shares of fuel. Although the shares are insufficient for the projects, they encourage them not to interrupt projects. The local council of Tarim district in Hadramaut Governorate was an outstanding example of such a council that supported some development contractors. However, the SFD contractors there had to purchase the fuel and materials for high cost in order to continue their work, such as the case in the school projects of Thibi and Qasam villages. The contractors confirm they did this because they were confident to receive their contractual payments from the SFD in the due time, plus they have not lost anything. مشاريع صندوق التنمية مشاريع وتيرتها في العمل ممتازة جدا وفي الإنجاز، واللي أيضا يزيد نحن سرور بأنه تكون مشاريع تابعة لقطاع التربية لصندوق التنمية، هو أن تكون مكتملة في التجهيزات من حيث الأساس، لأنه نحن أحيانا يجهز المبنى لكن نظل في مشكلة مع الأحداث، الطالب والمعلم والإدارة المدرسية. The community contracting mechanism has again been proven effective to overcome some challenges besetting the implementation of the project, which is usually of simpler technique, such as rural roads and water systems. This mechanism develops multiple contracts for each phase. The contractors are committed to purchase the building materials from within the sub-district where the project locates. The road project of Shuqah al-Wahs that links communities from Shuqah through Watanif in the Sufal district of Ib Governorate was affected by the instability. The representative of the contractor gives an idea about how the contractor solved these challenges. عدم وجود الديزل يعني نمسك يعني مثلا تمسك أكثر من 20 يوم
ايوه اكثر من 20 وانت ماسك من شان الديزل علشان توفر لي بوابير لنقل الحجار. يعني اول شيء تظل ماسك السيره تمسك سيره لحتى توفر ديزل وعندك وترجع تشتغل. ترجع تشتغل تنقل الحجار وايضا مكان البترول. Most cash for work projects appear less influenced by the increasing prices because most of them either don't need building materials or the SFD is responsible for materials purchase and transportation. However, the beneficiary communities sought to help the SFD ease these difficulties using their ways in order to use the under construction facilities or to keep working in the remaining contractual working hours. Therefore, the beneficiary communities found other alternatives to transport the materials by using camels, or if not available, the drivers line up for several days before the gas station to refuel and work in the project. قدام العزمة هذه كنا نعبي الدبة البترول ب 1500 والآن الدبة يعني ب 2000 ونمسك طوابير من 3 أيام إلى 4 أيام إلى أسبوع يعني والدبة ب 2000 ريال وأحيانا يعني أحيانا ما نحصل البترول هذه ونقضي طوال يعني أيامنا في الطوابير ومصاريف وهذا يعني علشان نوفر البترول. The SFD has usually been seeking to carry out different measures to ensure operations continuation under the different conditions. These measures were strongly supported by indispensable collaboration of the project beneficiaries and community structures, whose cooperation has reflected their sense of ownership and belief on the impact of these projects to improve their livelihood and lifestyle, even during the slow pace of development and the national economic downturn.